Okay, let me start one more time. So education psychology هو من ضمن academic fields اللي تعتبر sub branch، يعني تخصص فرعي من فروع السايكولوجي بشكل عام. وفي نفس الوقت اقدر اقول ان هو كمان متعلق بالeducation، سواء كنا teachers، سواء كنا students، trainers، supervisors، سواء كنا انجلش او يعني سواء كنا بندرس انجلش او بندرس اي other subjects. اعتقد هو مجال من المجالات المهمه جدا، طالما ان احنا بنشتغل في اريا واحده او فيلد واحد، او كلنا دي work we work under one umbrella. الone umbrella دي اللي بتجمعنا، او يعني that brings us together هي او هو education، التعليم بشكل عام. اوكي، خلينا نتكلم في المحاور اللي هنتكلم فيها النهارده. الحقيقه احنا هنتكلم عن الاوتلاين اللقاء. هحاول بقدر الامكان ان انا ابسط الامور شويه ويبعد عن شكل المحاضره. يكون لقاء ميتنج، يعني informal ميتنج بشكل ما. اول حاجه هنتكلم عليه هو ايه هو الeducation psychology، المينينج، الديفينيشنز، الeducation psychology بيهتم بايه. Then what makes a good teacher. Next، حاجة اسمها effective instruction. Can good teaching be taught؟ ده سؤال محتاجين نعرف إجابته. Number 5، دي آخر حاجة، مصطلح اسمه intentionality. ونبقى كده خلصنا السيشن أو اللقاء. لقاء اليوم. Okay, let's start with what is education psychology. الحقيقة أنا ما حبيتش إن أنا أجيب تعريفات، لأن مش عايز إن أنا أخلي اللقاء لقاء أكاديمي نظري، لأن الحاجات دي بتبقى بورينج جدا. حاول نحن نبسط الموضوع بقدر الإمكان. الeducation psychology أي حاجة متعلقة بالlearners. لما أنا أتكلم عن field of study أو area of study that is concerned with learners أو that studies learners أو deals with learners، فبتكلم عن education psychology. كمان learning نفسه، learning process هي عملية التعلم نفسها. الحقيقة احنا موضوع learning process ده ما بنهتمش بيه بالقدر الكافي. ان احنا بنهتم اكتر بالكونتنت، بالمحتوى، لكن ما بنهتمش how this content is going to be delivered, how this content is going to be conveyed أو to be instructed أو to be used in class. فمحتاج إن أنا أعرف مش بس teaching methodology، طرق التدريس، لا، أنا محتاج أعرف حاجة اسمها متعلقة learning process، how learning happens. الحقيقه الموضوع ده في غايه الاهميه، وانا شايف من وجهه نظري انا الشخصيه مش بتكلم بناء على اراء انا قراتها، لكن بتكلم عن البيرسونال بوينت اوف فيو. شايف احنا معظم مشاكلنا داخل الكلاس روم او داخل قاعات المحاضرات او داخل التدريبات او داخل الورك شوبس، ان احنا ما عندناش نوليدج كافيه بالليرنينج بروسيس، ما بندرسش الموضوع ده. طبعا ده متعلق ب السكند لانجوج اكوزيشن، او متعلق بالسايكولوجي اوف ليرنينج. في حاجات كتيره جدا داخله في الموضوع ده، how the mind works، الليرنينج بروسيسز بتحصل ازاي. الحاجات دي اي تيتشر بيبقى عنده معلومات، knowledge، مجرد بس knowledge information او pieces of information عن الليرنينج بروسيس، هي يعني بيبقى ليه deep او great impact او great effect on his performance in class. عن تيتشر تاني ممكن يكون عنده skills وعنده يعني بيدرس كويس، لكن ما عندوش النوليدج او الانفورميشن about the learning process. لان الحقيقه ده بيفرق جدا في الاتيتيود بتاعك، لان التيتشر مش مجرد فقط انه هو واقف بيدي كونتنت، بيعمل ديليفري للليسن. لا، هو التيتشر او his task is more than just explaining lessons او explaining الكونتنت in class، لا، او delivering الانفورميشن. العمليه مش مجرد information delivery، العمليه متعلقه بحاجات تانية كتيره جدا، لها علاقه بالاتيتيودز اوف learners، لها علاقه بالlearning styles، لها علاقه ب
let's say a learning process, how the learning process happens in class and how the learning happens outside class. الحقيقه المعلومات دي في غايه الاهميه. هنحاول نخش فيها بس مش هنتعمق فيها برضه، لان هي برضه داخله في حاجه اسمها second language acquisition. ممكن يبقى في يعني ممكن يبقى ليه لقاءات ثانيه. وفي اخر حاجه هو التيتشنج. فبالتالي الاديوكيشن سايكولوجي هو علم covers so many areas. It tackles learners and the learning process and the teaching process itself. اوكي، التعريف الحقيقه الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو it's the study of learners, learning and teaching. الحقيقه this is a simple definition. Okay, and if we want to extend ان احنا نوسع شويه او widen the scope of definition or the scope of educational psychology للناس اللي هتشتغل teachers، يعني those students who are already teachers or who expect to be teachers in the future. وبالتالي ممكن يبقى education psychology is something more. It is the accumulated knowledge, wisdom and theory. Theory, wisdom and knowledge. Accumulated. To accumulate something, it means to get it. يعني المعرفة اللي بيحصل عليها teacher أو student. ففي جزء متعلق بالكنوليدج، كمان wisdom. فبنتكلم لما بنتكلم عن wisdom بنتكلم عن how we think, how we behave. لأن الحقيقة احنا teachers أو some teachers أو let's say few teachers عشان ما يزعلوش مننا ما عندهمش ability to think properly. وبالتالي if they do not think properly, their decisions will be not right, will not be right, we will not have right decisions. لأن الحقيقة أنا شايف يعني أنا من خبراتي في مجال التعليم إن التيتشنج لو حبيناه إن إحنا نلخصه في حاجة واحدة هو عملية decision making process. إحنا طول ما بنخش أول ما بنخش المدرسة لغاية ما نطلع منها إحنا بنعمل decisions. We make decisions. We make decisions inside class. We make decisions outside class. على طول إحنا في عملية مستمرة من ال decision making. طيب, how can you make decisions and you cannot use your mind properly? فالموضوع متعلق هنا بالcritical thinking skills. الموضوع متعلق ب الديسيجن ميكنج بروسيس. وبالتالي الجود تيتشر ده هنتكلم عليه بعد شويه. الجود تيتشر should have good knowledge. يعني انا مش هقول perfect knowledge او complete knowledge لان مفيش حد عنده perfect knowledge، لكن should have good knowledge. طب knowledge لايه؟ هنتكلم بعد شويه. يبقى النولج دي مهمه جدا. يبقى the knowledge you as a teacher get, the knowledge, the wisdom you have, which means how you think, how you behave. لأن thinking بينعكس على البيهيفير والconduct as a teacher. وفي نفس الوقت الثيوري مهمة جدا. أنا ما أقدرش إن أنا أعمل application لحاجة without having some theoretical background. ده الeducation psychology. طب الحاجات دي أنا محتاجها ليه؟ أنا محتاج knowledge, wisdom وثيوري ليه؟ للموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الاول، البروبلمز، الديلي بروبلمز اوف تيتشنج. لو انا سالت حضراتكم دلوقتي الانجلش تيتشرز والانجلش سوبرفايزرز هيكتبوا مقالات عن الديلي بروبلمز اوف تيتشنج بروبلمز متعلقه بالانستراكشن، بروبلمز متعلقه بالسوبرفيجن، بروبلمز متعلقه بالتيتشرز نفسهم، بروبلمز متعلقه بالكورس بوكس، بروبلمز متعلقه بالسكيدجولز، بروبلمز متعلقه بالادمنستريشن، بالبيرنتس، بالستودنتس، بالكلاس روم انفايرمنت. many problems inside class. many problems. فتحس ان احنا يعني we are overwhelmed by so many problems. والproblems الحقيقه مشكلتها ان هي يعني they are not easy to tackle. They are not easy to deal with, or they are not easy to solve. وبالتالي نقدر نقول إن ال educational psychology it's not about what you do as a teacher.
الeducation psychology مش بيتكلم على الجزئيه دي خالص. What a teacher does in class ده الميثودولوجي، ده طرق التدريس بقى، ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم هنا عن حاجه تانيه خالص، احنا بنتكلم عن solving problems. Solving problems of the teaching profession in general. في problems متعلقه بالlearners themselves، في مشاكل متعلقه بالlearning process، في مشاكل متعلقه بالteaching. البروبلمز دي كلها يعني we all as teachers, we all as people working in the educational sector, we all run into and we come across so many problems. مش بس problems, challenges too. Problems and challenges. في تحديات. So many challenges. المشكلة الحقيقة يعني what makes زي ما بيقولوا كده what makes things worse is that we start right away with solving these problems. عندنا يعني ايه جمله مشهوره او بعض الجمل المشهوره بنقولها، انا بسمعها كتير في كل مكان، يقول لك لما تظهر مشكله يقول لك ايه، ولا يهمك انا هحلها لك. على طول بنسمع الجمله دي، ولا تشيل هم انا هشيل الليله دي. بعدين هو لما يروح يشيل الليله دي او يحلها نفسه مش عارف يحل حاجه، بس هو يعني عايز يبين للناس ان هو يعني ايه he can do it. لكن هو السؤال can you do it؟ والله sometimes yes، يعني sometimes it works، but مش معنى ان هي it works that this is based on knowledge, wisdom and theory، ان هي بتيجي معاك كده by luck by coincidence. خليني برضو يعني this reminds me of something else. يعني ممكن نتكلم في موضوع تاني مهم. الطلبه مثلا اللي بتتخرج من كليه الاداب وكليه التربيه، سواء اداب او تربيه، الاثنين معظمهم اللي بيشتغل في الاديوكيشنال سيكتور، معظمهم بيشتغلوا في ال يعني with children او في البرايمري ستيج او البري برايمري ستيج، حضانه بيبي كلاس وست سنين ابتدائي اللي هم البرايمري ستيج. لو سالت طالب اداب حضرتك درست طرق تدريس، يقول لك لا. طب ماشي. لو درست بقى طالب تربيه اللي درس طرق تدريس، طب انت درست طرق تدريس اللغه الانجليزيه للاطفال، يقول لك لا نيفر. ما خدتش في الكليه ميثودولوجي متعلقه بالايدج جروب ده، وفي نفس الوقت كمان لو رحت اشتغلت في المدرسه ما خدتش تريننج داخل المدرسه how to teach English to young learners. فاجي اقول له طب ما انت بتدرس ازاي؟ يقول اهو اهي ماشيه اديني بجرب. فالموضوع مش based on knowledge، يعني it's not يعني it has nothing to do with academia. هو الموضوع ماشي بالفهلوه للاسف او by chance. لكن اكيد ان احنا لو عندنا النوليدج والويزدم وعندنا الثيوري، وكمان we know how to apply the knowledge والwisdom والtheory, we will solve so many problems. ففي فرق كبير جدا ما بين واحد عنده علم في الإدارة وبيعرف يتعامل، عنده problem solving skills، واحد تاني بيحل البروبلمز without having problem solving skills. education psychology بالتالي it provides you أو it provides teachers with the principles of learning. دي من الركائز الأساسية للeducation psychology, which is it provides you, it gives you the principles of learning, how learning happens, how learning takes place. Why؟ طب انت عايز البرنسبلز دي ليه؟ To make good decisions, good teaching decisions. لكن sometimes we make bad teaching decisions. اوكي؟ فعشان يكون عندك يعني المهارة بتاعت الديسيجن ميكينج، you need to know how learning happens. وبالتالي هتبقى كل الديسيجن بتاعك مبني على knowledge، مبني على wisdom وعلى theory متعلقة بالlearning process. Okay. What else? It provides you with language to discuss their experience and thinking. هنا بنتكلم عن الجزء المتعلق بالترمينولوجي، المصطلحات. ممكن جدا احنا اخذنا، واعتقد طلبه كليه التربيه اللي حاضره معايا او الخريجين اللي حاضرين معايا درسوا ماده علم النفس.
التربوي او التعليمي في الكليه. اخذوا مصطلحات كتير جدا، يقول لك انا مش فاهم حاجه، يعني انا مش فاهم المصطلح ده نهائي، مش فاهم معناه ايه. انا بديك او الاديوكيشن سايكولوجي بتديك اللانجوج، بتديك الترمينولوجي، بتديك الكونسبتس to discuss your experience as a teacher، to discuss كمان your thinking، وبالتالي يعني it gives you a room to convey and to express yourself. Okay, the information, pieces of information you as a teacher need to think critically. فإذا education psychology هي بتنمي عندي مهارات كثيرة جدا، بتنمي عندي مهارة critical thinking skills about my job, about my talent as a teacher, about my craft as someone who gives content and gives knowledge to students. It also equips you with the principles of learning to help you make good teaching decisions. And finally, the language needed and required to discuss your experience and your thinking as a teacher. ده باختصار شديد. طبعا في تفاصيل اكتر من كده، انا مش عايز تبقى المحاضره، مش هخليها محاضره، يبقى اللقاء يعني يبقى شكل نظري او بشكل معرفي زياده عن اللزوم عشان الناس ما تزهقش. اوكي، خليني نبدا يعني اخد راي حضراتكم في السؤال ده. What makes a good teacher؟ السؤال ده احنا بنشوفه كتير، ودايما السؤال ده سؤال common question بيكون موجود في التريننجز والوركشوبس. فخليني اسمع من حضراتكم، تفتكروا ايه يعني ايه هي الصفات، الكواليتيز او characteristics of good teachers؟ And I would like to hear from you or just to read your comments. What makes a good teacher؟ ادوني كده quality, one or two qualities انتوا شايفين من وجهة نظركم ان these qualities are really important and they make a teacher a good one. What do you think? Encourage students and right, Isara, right, please, right. Okay. Right in the chat box. انا محتاجين الناس اشوف ال comments. Okay. Well prepared. Okay. Understand the needs of his students. جميل، هايل. Talented, role model, human being. Okay. محتاجين إنسان. Leads me on to understand. Okay, great. Has a good communication skills and to be active listener. Hail. Okay. Wonderful. How to take the right decision. Okay. Help students understand their abilities, discover their abilities, discover themselves. Creative, good timekeeping, time management, or time manager. Okay. Autonomous learner. جميل. Student teacher mutual communication. Okay. قدرة على توصيل المعلومة مش مجرد امتلاكها. يعني communicating knowledge. دي اللي هي مقصود بيها ال communicating knowledge effectively. Knows how to deal with different situations. Okay. قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة. Good knowledge of the subject he teaches, the students he's teaching and their nature and learning styles. Okay. فرجعنا على فكرة knowledge. Fluent, good listener. Okay. هنا يعني جزء متعلق شوية باللغة. Okay, great. دكتور إيناس أهلا وسهلا بحضرتك، معلش ما خدتش بالي. أهلا بك دكتورة إيناس. Thanks a lot for coming. Emotional stability. Okay. Knows how to treat students and helps them develop their skills. Updated. Okay. Self-developed teacher. هنا بنتكلم على professional development. Can understand students' needs. Yes. Updated. Have good morals. Okay.
Okay, know about the techniques of teaching. Wonderful. يعني أنا ممكن إن إحنا نلخص your ideas. يعني ممكن إن إحنا نعملها categorization. في جزء متعلق بالknowledge، في جزء متعلق بالbehavior، في جزء متعلق بالprofessional development، في كمان جزء متعلق بالcommunication skills. insist on professional development. زي بالظبط زي ما أنا قلت. يعني احنا ممكن لو حابين ان احنا نعمل classification attends a session like this one. حلوه يا مروه، جميل جميل. دكتوره مروه، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره مروه، اهلا وسهلا. معلش انا في حضرتك اعراض. عامل ايه؟ الحمد والله احنا لله. بنستفاد من حضرتك على طول. العفو يا فندم، العفو 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 يا فندم. انا يعني سعيد جدا بوجود حضرتك والله الحقيقه. انا في شرف مروه لي. غنيم تانية اعرفها، بس انا لما شفت الصوره عرفت على طول. It's a pleasure. شرف ليا والله. Thank you, thank you. Same here, same here. Thank you for coming. Okay. طيب يعني احنا لو حابين ان احنا نعمل categorization او classification للاتريبيوتس او الكواليتيز او الكاركترستكس، ممكن جزء متعلق بالknowledge، سواء بقى knowledge of the subject, knowledge of students, knowledge of the content, knowledge. يعني knowledge دي الحقيقة يعني it's not limited. Okay, it's something really broad. And the second category ممكن متعلق بالprofessional development، ان التيتشر لازم يبقى دايما updated وان هو keen on developing himself or herself professionally. كمان عندي جزء تاني التالت متعلق بالcommunication skills with parents, with students, with colleagues, with the administration. في كمان جزء جميل انا ما كانش على بالي الحقيقه، بس واضح ان احنا بنعاني منه، هو البيهيفير، الكونتكت. some teachers يعني او let's say very few teachers do not behave properly. So they are not role models. They do not set themselves as good examples. Okay, wonderful. Thank you. Thank you. Okay. Anyway, الحقيقة السؤال ده this is an open-ended question. مفيش fixed answers to this question. لكن في some educators and some professionals working in the education sector يعني بيقولوا والله ممكن يبقى warmth. This is really important, which is about being friendly and having or being warm in feeling, not tough, not aggressive. Enthusiastic. في بعض التيتشرز بيبقوا إلى حد ما يعني not that eager to teach, not that keen on teaching their students. They feel bored, they feel down about their profession. Caring. So ملاحظين إنه يعني يمكن ال warmth والenthusiasm and caring يعني they are relevant to the behavior or emotional side. Something else is related to knowledge. Knowledge of the topic, knowledge of the content, knowledge of the subject matter, and knowledge of how people or how students or how children learn. طبعا يعني this is not everything. ممكن طبعا نزود عليهم flexibility, respect students, sense of collaboration, lifelong learners زي ما أمل كانت قالت إن هو يكون autonomous learner, independent learner، يكون hard worker, good planner، يكون عنده self discipline، يكون شخص organized, prepared, patient, interactive, and so on. Okay. Anyway, let's move to something else, which is again related to what makes a good teacher. This is a joke. I need you to read it. Okay, so what do you get from this joke? What does this joke suggest to you? And how is it related to what makes a good teacher?
Any ideas in the chat box? Exactly, knowledgeable. It's about knowledge. A teacher should be knowledgeable, should have enough or good knowledge. Yes, thank you, Heba and Yasmin, thank you. بالضبط كده، الفكرة كلها إن الجوك دي yes, Fatma. الجوك دي tells me something which is about having good knowledge. That is, a teacher must have good knowledge, or the knowledge the teacher has. This is one basic element. This is the first thing a teacher must have: some knowledge, some skills that the learner doesn't have. Okay, مشكلة كبيرة جدا الحقيقة. خلينا يعني اقول لكم على تجارب شخصية ان يعني اشرحها لكم ازاي، احاول اقرب لكم الفكرة شوية. يعني احنا دلوقتي لما بنيجي ندرس nowadays in this digital age، الطلبة غير الطلبة بتوع زمان. يعني nowadays our present learners, they can get vast amounts of knowledge. Okay, لكن it was different in the past. وبالتالي كون ان التيتشر او الانستراكتور او الليكتشر، اي شخص بيشتغل في التيتشنج بروفيشن، ان هو يكون عنده knowledge which exceeds the learner's knowledge. This is a big challenge. لكن زمان كان knowledge كان confined to the classroom أو confined to the lecture hall. كان أنا أتذكر كويس جدا لما كنا طلبة في الجامعة، كان حضور المحاضرة بالنسبة لنا ده كان شيء صعب جدا إن إحنا to avoid. يعني this is a must to attend lectures. لأن إحنا لو ما حضرناش lectures هنجيب knowledge منين؟ لكن النهارده you can get everything okay on your own at your own pace زي ما بيقولوا، أو on your own terms, without attending lectures, without even going to educational institutions سواء كانت جامعة أو مدرسة. فالknowledge النهارده is not that limited to the teacher, or is not or you can get knowledge from different sources. Okay, so the teacher is not the only source of knowledge. Okay, وبالتالي التيتشر أو lecturer here, he has a challenging task, which is to have or get knowledge which the learner or that the learner doesn't have. And what we talk about is knowing the subject matter. هنا الكنولج اللي بنتكلم عليها تحديدا knowledge of the content, what you are teaching. واعتقد دي ما فيش فيها مشكلة. يعني لما بنتكلم عن الكونتنت او بنتكلم عن السيلابس او the ideas mentioned in the course or in books, the pieces of information, the pieces of knowledge which is or which are addressed in course books, this is something, I think this is something quite easy. But again, some teachers, they do not give attention to having good knowledge. يعني ممكن جدا يدخلوا يدرسوا ما عندهمش knowledge, enough knowledge او ample knowledge about the content. يقول لك انا رايح ادرس وخلاص، هتدرس يقول لك والله ما اعرفش، انا رايح اخش المحاضره وادرس في المحاضره الفلانيه. طب انت هتقول ايه النهارده؟ اقول لك والله ما اعرف، هقول ايه؟ انا مش محضر حاجه، انا مش عارف الكونتنت، زي ما تيجي. فحتى الكونتنت نفسه عندنا فيه مشكله. فمهم جدا to know about the content, to know about knowing what you are going to teach. Okay, but let me ask you one simple question, and I need yes or no. Is knowledge enough? لا. No. So we have لا and we have no. Okay. Ragda, hello Ragda. Maybe students
can rely on other information sources other than lectures, but they can never replace the human connection. It's a need. Student will always need that human connection with a teacher. Yes, I agree. وهنا بيجي جزئية الcommunication skills مهمة جدا because they help in the learning process. They help in acquiring the language and acquiring information. No. أكيد طبعا ما فيش حد هيقول لي أبدا yes, knowledge is not enough. Again, we know that many libraries and many you can get enough and great vast amounts of knowledge from the internet, right? So knowledge is readily available. فسهل جدا انك انت النهارده تبقى حضرتك walking encyclopedia. لكن المشكله ان walking encyclopedias nowadays they are not much in demand. We do not need them. Yani we no longer need people who are like walking encyclopedias. But what we need is knowing how to apply knowledge. This is more important than knowing only what. Both are important. So knowledge of how to زي ما كان قال محمد من السؤال اللي هو what makes a good teacher قال لي القدرة على توصيل المعلومة. قدرة على توصيل المعلومة لما أحب أقولها بالإنجلش هنا توصيل المقصود بيها to communicate and transmit knowledge. القدرة ودايما نسمع بعض الطلبة يقول لك ايه يقول لك والله المدرس ده هو مش شاطر قوي بس بيوصل المعلومة. ممكن واحد تاني عنده knowledge كبيرة جدا عنده يعني great amounts of knowledge vast amounts of knowledge and pieces of information زي ما انتوا قلتوا knowledgeable. لكن when it comes to apply when it comes to how تلاقي نفسه مش قادر يتصرف. وبنتكلم هنا عن الجزئيه المتعلقه بالskills نفسها knowing how to apply knowledge. This is something completely different. Knowing how to apply knowledge. So or how to communicate and transmit knowledge. So both are equally important. And this actually الموضوع ده leads us to something else which is called instruction. Instruction ده مصطلح الحقيقة له تعريفات كتيرة جدا لكن التعريف اللي يهمني الحقيقة which is relevant للتوبيك بتاعنا هو link between what a teacher wants students to learn and what really happens. كل واحد فينا قبل ما بيدرس محاضرة أونلاين بيدرس درس أونلاين بيدرس في المدرسة أيا كان learning environment بتاعته موجودة فين. I think that we all have goals. We set goals اللي احنا بنسميها learning outcomes. مش عارف بيسموها بالعربي تقريبا بيسموها بالعربي ايه؟ مخرجات التعلم باين ولا مش عارف بيسموها مش عارف. learning outcomes مخرجات التعلم ولا حد يساعدني يعني تقريبا ده بسمعه يعني مخرجات التعلم learning outcomes يعني yes مخرجات التعلم. يعني حتى كلمة learning outcomes أنا حاسس إنها ألطف كتير قوي من مخرجات التعلم مش فاهمة إيه نواتج التعلم. يعني لا learning أنا كواحد بدرس إنجلش أنا محتاج أسمع learning outcomes مش محتاج أسمع مخرجات التعلم. مش عايز النواتج أنا عايز learning outcomes. the link between learning outcomes اللي هي يعني what you want students to learn. Okay, what you want them, what you hope they will achieve. Yes, this is something completely different from what happens in real life. انت حاطط هيتعلموا 1 2 3 4 بعد ما تخلص المحاضرة بتاعتك او تخلص الكلاس بتاعك تلاقي في فرق كبير جدا في discrepancy في gap wide gap between what really happens or what really happened and what you hoped to happen. انت كمدرس كنت حاطط learning outcomes معينة 1 2 3 4 5 لكن what was really achieved by students just 2 or 3 or maybe nothing really happened. فهنا بيحصل discrepancy. This is called instruction. A link between the outcomes and the actual learning. خدوا بالكم هنا actual learning إن هو حصل تعلم حقيقي.
والمقصود بالتعلم الحقيقي مش ان هو يحل exercises او ان هو يسمع كلمات او ان هو يجيب full mark. هو بيدي indication, but this is not considered actual learning. Learning is about how, about the skills, right? It's about critical thinking. يعني في تحتيه حاجات كتيرة جدا وsub skills كتيرة جدا. Okay. Yeah, this is an image that shows what is good teaching. يعني باختصار شديد جدا في جزء متعلق بالknowledge of subject and teaching resources, critical thinking and problem solving skills, knowledge of learners and their learning and how they learn, how. And then finally, teaching and communication skills. This is about if you want to be a good teacher, لازم تفكر في الحاجات دي، الحاجات الأربع حاجات دول. طبعا في أفكار تانية متعلقة ب teaching process منها decision making and reflection. And reflection is a process that helps you as a teacher إنك أنت يبقى عندك record وعندك analysis of what really happened in class. Application of education research ده جزء academic شوية متعلق بالprofessional development. Self-knowledge and self-regulation متعلقة ب you as a teacher, how much knowledge you have about your profession, about your content, about yourself as a teacher in terms of conduct and in terms of behavior, in terms of discipline. So many يعني lots of items under one umbrella, which is good teaching. Okay, let's now move to effective instruction. How can we achieve effective instruction? How to be an effective instructor or teacher? How can I reach this stage of effective instruction? Okay, before teaching your content, make sure that the class is orderly and that students know what behavior is expected of them. This is related الحقيقة للclassroom management. في جزء مهم جدا لو انت حضرتك يبقى عايز يكون عندك effective instruction، في جزء متعلق بالclassroom management، جزء متعلق your students, what you expect them to behave، وهنا يجي أهمية class rules classroom instructions, so many things. Okay. Then students have the prerequisites. هنا بنتكلم عن assessing previous knowledge, background knowledge. لازم يكون عندك معلومة وعندك خلفية عن what students already know, the previous knowledge, the past knowledge, the past skills they have. Students are interested in the lesson and are motivated. هنا الجزء متعلق بالايجرنس to learn. هل الطلبة اللي أنا هدخل لهم الفصل دلوقتي هدخل لهم المحاضرة are they interested? Are they motivated to learn? لأن هم لو هم demotivated، لو هم الحقيقة they are bored, they feel bored and they are not that serious to learn، الحقيقة لو أنت عملت إيه هم مش هيجدوا حاجة. فالlearning it will not happen. Learning will not happen وبالتالي يبقى عندك discrepancy between the outcomes. فلازم أنت تفكر كويس جدا how to make them motivated and how to keep them motivated، مش بس to make them motivated and how to keep. ازاي تبقى الموتيفيشن process دي مستمرة، تبقى continuous، تبقى حاجة constant. طبعا ده مش معناه ان هم هيظلوا طول الوقت motivated. Sometimes they will lose interest، ودي حاجة متعلقة بالattention span، موضوع كبير هنتكلم عليه بعدين بقى، يعني مش دلوقتي. Students should show their understanding and real learning by asking questions. هنا بنيجي عن عملية التقييم assessment of learning. ده مهم جدا. Assessing learning outcomes. هل learning outcomes achieved or not؟ أعرف من إيه؟ من خلال asking questions. طبعا questions في منها أنواع كتير. أنا مش عايز أدخل في الموضوع وإلا هيبقى methodology. You can communicate ideas effectively by taking into account the characteristics of your learners. هنا بنتكلم عن social characteristics, emotional characteristics, intellectual characteristics of learners.
دي مهمة جدا. You have to bear in mind the characteristics of your learners. Why? Because this will help you find some techniques وتفكر في strategies how to communicate بقى الايدياز دي effectively. وبالتالي الناس اللي هي عندها مهارة كبيرة جدا في توصيل المعلومة بيبقوا عارفين طبيعة الليرنرز اللي قدامهم، الباك جراوند knowledge اللي عندهم، الانتلكتشوال سكيلز abilities، emotional sides، يعني different things to bear in mind. Okay, and finally that you are able to, or you can review information, the pieces of knowledge delivered to your students. Okay, this will help you be an effective instructor or reach this stage of effective instruction. Okay, let's move now to one nice and let's say one important question. Can good teaching be taught? خليني أسأل السؤال بطريقة تانية. Are good teachers born good? Are they born good? Are good teachers born good? نبدأ بالسؤال ده الأول. Are good teachers born good? Nurhan, no. Yes and no. Some of them, no. Maybe some. Like anything else, it takes talent and effort. إذن هي no. Sometimes no, not in all matters. It could be taught. Yes, it could be taught. But if you learn how to teach in a good way, okay, so ده معنى كلامك إن ده إن هي no. Not teaching, guiding, and facilitating. Okay, so again, no. So I think that we have so many no's. It's considered to maybe some have the talent by teacher, but has to make effort. Okay. لأن أنا مش بتكلم على التالنت، بتكلم على حاجة تانية. It's considered to be a talent, and sometimes you can develop your skills. So again, it's no. Okay. Actually, let's read this line first, and we will come again to the question. Okay. Here we're talking about teachers having kind of magic. I'm going to explain. يعني خلينا اشرحها لكم ازاي. يعني sometimes احنا لو ترجع بينا الذاكره، الناس الكبار شويه يعني حالاتي كده والناس اللي في سني والصغيرين اللي حاضرين معانا، كلنا شفنا مدرسين that we highly admire their teaching skills, and we like their performance, and we consider them outstanding. يعني حاجة كده ما حصلتش، يقول لك ده مدرس ما حصلش. Outstanding teachers, right? And they have outstanding characters, right? To the extent that we think that they have magic. يقول لك هو عمل دي ازاي؟ هو شرح البتاعة دي ازاي؟ الراجل ده فظيع، الراجل ده عبقري. So we think that they have a magic, but actually there is no magic. There is no magic. It's just about knowing and applying, knowing what and knowing how. That's it. طبعا في جزء متعلق، يعني ممكن في جزء له علاقه بالانستنكت، وجزء حاجه ممكن تكون حاجه inborn, but it's not enough. It's not enough. يعني having this kind of inborn talent، الحاجه الغريزه او الفطره ان هو يبقى مدرس. في ناس عندهم الحته دي، عندهم الشخصيه المدرس، الوقفه بتاعت المدرس، عنده ان هو يعني he is born to be a teacher. لكن برضه this doesn't mean that he will be an outstanding one. But if you want to be an outstanding teacher, if you want to be let's say a good teacher, a distinguished one, you need to have, or you need to know the principles
and know how to apply these principles. So it's not magic. It's about knowing knowledge, the principles, the methodologies, the techniques, the strategies of effective teaching, and at the same time, how to apply them. في جزء theory, knowledge, في جزء application, أو جزء practical. Okay, and let's have this example to explain. Here, this is a situation. It's a real situation. Two students in the back of the class. Okay, you can read it. Just read. Okay, I think this situation is a common one in our schools. Lots of students whispering, talking to each other, and they are making some noise in class. بعض التيتشرز reactions ان هم يبداوا ايه يزعقوا، اطلع بره انتوا بتقولوا ايه، ويبدا يزعق. المدرس هنا عمل ايه؟ الرياكشن بتاعه ان هو he slowly walks, okay, without looking at the students who are making noise. وهو ماشي بيكمل شرح عادي جدا في الكلاس. What happened is that the students, they stopped whispering and they started paying attention. التيتشر ده عمل الكلام ده ازاي؟ التيتشر ده هو عنده knowledge، عنده principles of classroom management. Just excuse me because the laptop أعتقد فيه مشكلة في الباتري. Just a second. Okay, I'm back. So the teacher here is just applying principles of classroom management. He knows how to manage his class. He knows how to deal with problems, right? So he is just or simply applying principles of classroom management that anyone could learn. Anyone could learn the classroom management techniques. Which is about keeping momentum in class, dealing with behavior problems by using حاجة كده intervention خفيف جدا، مش لازم يزعق ويشخط وينطر ويطلع بره وقوم اقف، الكلام اللي احنا بنعمله ده. يعني هو just using حاجة بنسميها the mildest, the weakest intervention, the weakest interference. يخش كده ويعني بشكل بسيط جدا that will work for his students. وفي نفس الوقت هتلاقي minor problems are resolved by the end before they become major ones. لأن هو لو ساب الموضوع هيكبر 2 النهارده، بكره 4، بكره 5، بكره هيبقى الصوت أعلى and he will lose control by the end. So what he did is that based on some knowledge of classroom management and how to apply these principles of classroom management, minor problems اللي هي noise in class اللي هي بسبب الولدين دول خلاص they are over and they are just minor problems. خدوا بالكم they are whispering يعني it's not a big deal. يعني ممكن أنا أطنش عادي مفيش مشكلة. They are whispering, they are not interfering much in the class, right? So this is about knowledge and this is about how to apply knowledge. Let's go back to the question. Can good teaching be taught? الحقيقة دي مش إجابتي أنا، لكن there is a consensus، يعني في تقريبا إجماع أو an agreement among educators and professionals that good teaching can be taught. Yes, I can bring an untalented and unskilled person and give him knowledge
and tell him how to apply knowledge, and he will be a good teacher. He will be a good one, right? But you have to bear in mind that في حاجة تانية مهمة جدا، لازم يكون هو نفسه عنده الموتيفيشن، يعني هو نفسه he wants to be a teacher. He is interested in the profession. لكن ما اجيبش واحد demotivated وبيكره التدريس ومتعقد من التدريس اقول له تعالى انا هعلمك knowledge وهديك السكيلز وانا اوعدك هتبقى good teacher. لا طبعا كده this is crazy، يعني this doesn't make sense. فلازم يكون هو نفسه interested و he is eager to learn teaching، لكن ما عندوش النولج. وده يعني شفناه كتير جدا حوالينا، طلبه من كليات مش من تربيه اصلا، اداب وممكن كمان مش قسم انجليزي، and they are professional teachers, they are professional educators, and they are now working as trainers. They train teachers. ولو رجعت للإديوكيشن بتاعهم الأكاديميك كواليفيكيشنز بتاعتهم هتلاقيهم خريجين كليات تانية خالص. ونشوف طلبة من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية and they are bad teachers because they are not interested in the profession, or they haven't worked hard, or they haven't gained knowledge, or nobody told them how to apply. يعني في different reasons، في حاجات كتيرة جدا. Okay, we are about to finish. Now let's move to, is there a certain formula for good teaching? Let me ask you this question. هل عندي كده يعني زي ما تقول ايه formula means a set of steps, a set of actions, or a set of rules and principles. Do we have a certain and fixed set of rules and principles, or a standard way that makes my teaching good? What do you think? Yes or no? I think there is. Dr. Inji, hello. It's a great honor, Dr. Inji. Hello, Dr. Inji. لازم ارحب بيك شويه، لا مش هينفع، انا مش هقرا الكلام ده، لازم ارحب بيك كتير قوي. دكتور انجي خليني اعرف حضراتكم بيها، يعني اولا هي زميلتي في كليه الاداب، لكن هي مش بس زميلتي، اختي يعني، ويعني اخت فاضله يعني، وهي يعني دكتوره معانا، استاذ مساعد في كليه الاداب قسم اللغه الانجليزيه، تخصص نقد وروايه، روايه ونقد. الحقيقه من يعني دكتوره انجي زميله عزيزه واخت فاضله وعلى علم كبير جدا، وتخصصها ادب انجليزي، وكمان مدرسه شاطره قوي قوي قوي، عندها تيتشنج سكيلز عاليه جدا ولكتشرنج سكيلز عاليه جدا. انا ممكن اتكلم كتير بقى، ممكن انا اوقف السيشن ونتكلم شويه على دكتوره انجي. طبعا حبايبي دلوقتي ظهروا، حضرتك ندى بقى الله يبارك، العفو دكتوره انجي، ندى ورغده، طبعا رغده. اوكي، ممكن نوقف السيشن. والدكتوره ايناس معانا، دكتوره انجي، دكتوره ايناس شرفتني بالحضور، حقيقه شاكر جدا ليها. اوكي، نقرا بقى التعليق. I think there is a good teacher who is satisfied with what he does and therefore enthusiastic. Yes, it's about attitude. And a good teacher who is not enthusiastic enough but he's really successful. ما هي المشكلة هنا دكتورة إنجي؟ يعني إيه هي الكرايتيريا of success؟ هي الفكرة في كده، الكرايتيريا of success. But I agree with you. Yes, there is a good teacher who is satisfied with what he does and therefore enthusiastic. Okay, and maybe this person is not that successful, by the way. Maybe he's not that successful. And a good teacher who is not enthusiastic. أصل هي فكرة السكسس يا دكتورة إنجي ليها standards كتيرة جدا، يعني how people view success, how I look at success, how I consider this person a successful one or not a successful one. And it differs from one person to another, from one society to another. But I agree, yes, correct. So many hellos. Okay. Let's go to the question. Is there a certain formula? The answer is certainly no. There is no set. مفيش كده مجموعة مثلا حاجات لو عملتها تبقى أنت good teacher. مش 1 2 3 4. هي مش خطوات محددة.
هي مش خطوات، لو ما عملتش دول تبقى انت مش good teacher. The answer is certainly no. But of course, you agree with me that teaching involves planning, أكيد دي حاجات أساسية, involves preparation and so many decisions every hour. Okay, great. Yet دي بقى وراها حاجة مهمة جدا. Yet, rather, I believe there are some solid principles, but the teacher needs to have lots of flexibility as well. You cannot apply the same formula with everyone. Yes, it's inapplicable. Yes, that's why the answer is no. Yes, there is no certain or fixed formula. Yet there is one quality, وده بقى الموضوع المهم اللي هنختم بيه النهارده. One quality, one characteristic which makes a teacher a good one. Or let's say there is one quality for outstanding teachers. خليني أحمسكم شوية. One quality دي لو حضرتك معاك quality, if you are equipped with this quality, this means that, or let's say this entails that you will be an outstanding teacher. What is it? Imagine that, and let's guess. I need some guesses. Communication skills, being open to learn. Anything else? One quality, which is, or what is it? One characteristic, being open to learn, communication skills. Any other ideas? Patience. Hello, Salma. Passion. Inspiring to learn. Inspiring students to learn. Encouraging them to learn. Okay, great. حتى الآن لسه ما جاتش. أنا مستنيها. Resourceful, admitting what he doesn't know. Okay. الاعتراف، كورس الاعتراف. Motivation. Good listener. قادر تفهم كل جيل محتاج ايه، يعني understanding. Well prepared. Love teaching. Creativity. في ناس شاطره جدا على فكره في التيتشنج وهم بيكرهوا التدريس. يعني بلاش نفتح في الموضوع ده. Dedicated. Okay. Good communication. Great. طبعا يعني انا ما اقدرش اقول ان في فكره غلط، لكن انا مستني حاجه انا قلتها في الاوتلاين. Intentionality. What is intentionality? Intentionality تفكرنا بكلمة intention. It means doing things for a reason on purpose. This is what makes you an outstanding teacher. خدوا بالكم ده مش كلامي أنا، ده كلام العلم education psychology. يعني education psychologists بيقولوا إن intentionality دي مهمة جدا. This is what makes you an outstanding teacher. احنا مش بنتكلم يعني كوجهة نظر طرق تدريس، يعني هنا مش methodologically speaking، لكن هنا psychologically speaking. Psychologically speaking, intentionality means doing things for a reason, doing things on person. يعني there is a reason for doing things. That's why أنا بحترم جدا المدرس لما أجي أسأله أقول له أنت عملت ده ليه؟ يقول والله عملت عشان كذا. يعني there is a reason behind doing this and not doing that. اقول طب انت قاصد تعمل الكلام، ده؟ يقول لي طبعا it's done on purpose. حاجه intentionally done. فكر بقى في اللي انت بتعمله في الكلاس وفي المحاضره بتدرس اونلاين. هل انت sometimes you do things for a purpose or for a reason on purpose or not؟ يعني بمعنى اصح هل عندك حاجات happen by chance, by coincidence، هي بتيجي كده معايا وخلاص، ولا things happen on purpose and for a certain reason? That's why
Intentional teachers, they as related to the syllabus or related to the students, related to what you do in class. Intentionality is what is it's about your actions, what you do, what teachers do in class, or what they do before coming to class, or what they do after. So it's about before and during and after, the actions and the behaviors of the teachers, not the students. Intentional teachers, they think about the outcomes. They think about النواتج والمخرجات والحاجات دي كلها. They want for their students, and about how each decision they make moves learners towards these outcomes. تخيل انت بتفكر في الاوتكمز، انت طول ما انت قاعد بتحضر انت بتفكر في الاوتكمز، ما بتفكرش في اي حاجه ثانيه. انت بتفكر how these learning outcomes are going to be achieved. وبتفكر كمان ال decisions, your decisions that you will make in class, which will help these outcomes to be realized. إن ال teachers اللي بيفكروا بالطريقة دي بنسميهم intentional teachers, and these teachers are really different. They are not like anyone else. So it's related to the teacher himself and depends. Yes, it does. Intentional teachers, they know that maximum learning doesn't happen by chance. That's it. Maximum learning. You are after maximum learning. كلنا بنفكر في maximum learning. Maximum learning doesn't happen by chance. It can't happen by chance. It happens when you as a teacher, لأنك أنت اللي بتحرك. When you as a teacher, أنت المحرك الأولاني. When you as a teacher does things for a reason and on purpose. If you do this, you will get maximum learning outcomes. Okay, so let's now move, and this is called conscious teaching. الحقيقة المصطلح ده من تأليفي أنا. This is my own invention, or this is my own term. Conscious teaching. أنا بسميه conscious teaching. أنا ما لقيتوش في كتاب، بس الحقيقة أنا سميته. حسيت إن هو لايق على الموضوع. Conscious teaching. You are aware. You are aware of what you are doing. You are aware. مش بس knowledge. أنت ممكن يكون عندك knowledge، عندك المعلومة، عندك المعرفة، عندك information. لكن you're not aware why these pieces of knowledge are important, and which ones to use and which ones not to use, and which ones are applicable and which ones are inapplicable, and so on, and why you are doing this, and when are you going to do this and that, and for what purpose. And يعني كل الحاجات دي كلها أنا بسميها conscious teaching. في ناس conscious بحيث إن هو واقف يعني الحقيقة يعني أنا مش عارف أشرحها إزاي، بس الكونشس تيتشنج دي عامل زي الكونشس زي الكونشس ليرنينج. في ناس بيبقى كونشس ليرنينج على فكرة. يعني الكونشس ليرنينج في كونشس وفي unconscious ليرنينج وفي subconscious ليرنينج. مش بتكلم الافضل فيهم ايه، طبعا دي نظريات بتاعت ستيفن اسمه ايه، ستيفن I forgot the name, Kushner I think. يعني لو في حد يصحح لي، اللي هو the great linguist اللي بيتكلم عن second language acquisition، بيتكلم عن second language acquisition theories. Stephen Kushner I think. بيتكلم عن الكونشس ليرنينج والانكونشس ليرنينج والسبكونشس ليرنينج. هنا انا بتكلم على الكونشس تيتشنج، لان ما ينفعش يبقى انكونشس تيتشنج. لازم التيتشر ما ينفعش يبقى انكونشس، لكن انت ممكن تعمل ليرنينج، ممكن تعمل ليرنينج انكونشس. انت ممكن تتعلم بشكل انكونشس. احنا ممكن نتعلم قران وانا مش قاصد اتعلم قران، مجرد ما انت بتسمع قران في البيت تلاقي نفسك بتردد الايات وبتتقنها. وممكن ستيفن كوفي لا ستيفن كوشنر I think. والله I can check دلوقتي يعني just a second. I know him يعني Stephen not Stephen. Stephen
No. Stephen Kushner. للأسف أنا مش فاكر الاسم خالص، مش جاي على بالي. What's his name? I forgot the name. الحقيقة مش فاكر. Anyway. ستيفن كراشن. ثانك يو يارا. بالظبط، أنا برضه بقول مش كوشنر خالص، هو ستيفن كراشن. Yes. ستيفن كراشن. ثانك يو يارا، أمل and إسراء. لو يعني مهما الواحد حاول يجيبها مش هيجيبها، هو طالما ربنا ما أردش يعني. ستيفن كراشن. اوكي يس. طبعا ده خطير جدا في موضوع السكند لانجوج ليرنينج ثيوريز. ستيفن كراشن. اوكي. Yes, we learn from conscious learning sometimes more than conscious ones. Yes, we learn from the unconscious. Yes, we learn from the unconscious. Yes. Learning غير teaching يا دكتورة إنجي. يعني learning على فكرة learning really happens unconsciously. Learning happens unconsciously. أنا يعني حضرت محاضرة في الجزئية دي كانت بتتكلم على unconscious learning. Real learning happens unconsciously. It doesn't happen consciously. It happens unconsciously. But with teaching, I think you cannot do the same. You cannot teach unconsciously. You should have a plan, you should prepare, you should have a lesson plan, you should have knowledge, you should assess the learning outcomes. Yani teaching is a conscious process. It's a conscious process. Okay, this is the end. We are about to finish. What do intentional teachers do? What should they do? Intentional teachers are constantly asking themselves what goals they and their students are trying to accomplish. على طول في دماغهم موضوع الجولز. انا عايز الولاد يتعلموا ايه في الاخر، ايه learning outcomes. دايما بيفكر كل شغله الشاغل مش بس في الكونتنت and how to deliver the content. الجولز انا بدرس عشان يحصل achievement، عشان يكون في progress، عشان يكون في difference، يكون في learning حصل. طيب الليرنينج ده مرتبط learning outcomes. فدايما هو على طول بيفكر في الجولز and what my students they try to achieve. And they need to do so, they need to ask the following questions. في مجموعة أسئلة أعتقد يعني الأسئلة دي ممكن تساعدك بشكل كبير جدا إنك أنت تبقى intentional teacher. أول سؤال اللي المفروض تسأله لنفسك، you ask yourself the following questions. 1. هل كل section أو part من اللesson أو lecture، هل السكشن ده appropriate to the background that students have, their skills, their needs or not. هنا بنتكلم طبعا عن needs, understanding students' needs. هل كل سكشن حضرتك بتقدمه في الدرس بتاعك اللي مدته 45 دقيقة أو المحاضرة اللي مدتها ساعة أو ساعتين وهكذا، هل كل سكشن أو كل part، هل السكشن ده appropriate to students' background knowledge, skills and needs? 2. Is each activity or assignment clearly related to a valued outcome؟ هنا العلاقة ما بين يبقى في relevance، احنا بنسميها relevancy. يعني is the activity relevant to the outcome or not؟ ولا انت بتحط activity وخلاص just as a time filler. واحنا بنستخدم التايم فيلرز دي كتيرة جدا just to fill the time with anything. لكن it has no value. It doesn't relate to the outcome. وبالطريقه دي يبقى الاكتيفيتي او الاساينمنت اللي انت بتديه يبقى حاجه off topic او irrelevant. Is each instructional minute used wisely and well؟ هنا طبعا متعلقه بالتايم مانجمنت والinstructions والاكتيفيتيز lots of things. المهم كله بيدور حوالين how to use class time او lecture time wisely. ما تضيعش وقت. Not to waste time in trivial things, in trivial matters that have no value. فهنا الجزء ده متعلق بالtime management. Intentional teachers, they should encourage students to engage in class activities. Yes, this is really important. You should encourage them
to take part, to participate in class activities. لأن class activities will help them be involved في اللي انت بتعمله، وبالتالي learning outcomes can be easily achieved. Intentional teachers, they help students develop their thinking skills. انت مش مجرد يعني you are not a knowledge giver. انت مش مجرد you just give knowledge. You help them how to think, how to analyze, how to evaluate, how to criticize, how to synthesize, how to summarize. Lots of critical thinking skills مهمة جدا. You are not only a knowledge giver مجرد ان الطالب قاعد just passively listening to what you do or what you teach. لكن هنا مش هيحصل learning. Okay. Intentional teachers might give homework. This is a good example اللي أنا بتكلم عليه. هنا ممكن بيدي مثال. Intentional teachers might give homework answers for students to check themselves, ask for a show of hands, and then review and reteach those exercises missed to save time for teaching of new content. شايفين هنا التيتشر هنا عمل إيه؟ ده مثال لتيتشر يعتبر intentional. بيديك هنا example يعني real life example ان في teacher دخل الكلاس ففيه homework فعايز ان هو يعمل check الهوم ورك answers. يعمل ايه؟ يدي للطلبه الانسرز and they start a process of self evaluation. They evaluate themselves. خلاص they check the answers themselves. وبعد كده يقول لهم طيب مين اللي جاوب صح على الاسئله دي؟ They ask for a show of hands of correct answers. خلاص طب الناس اللي ما رفعتش ايديها يبقى دول اكيد يعني they did wrong. اوكي يبقى wrong answers. They have wrong answers. طب ايه هي wrong answers؟ هيعرفها ساعتها. And then he starts reviewing and reteaching the exercises اللي هي missed by many students to save time. This is a brilliant teacher. This is something outstanding. طب ليه هو وصل للمرحلة دي؟ لأنه he knows the learning outcomes. He knows what he wants to achieve as a teacher, and he knows what students want to learn to accomplish by the end of the lesson. ففكر في حاجة creative إن هو to save time for teaching of new content. ده شخص مش ممكن عمل ده by chance. Never. ده أكيد حاجة مترتبة و planned و prepared and it's done for a certain reason. كنت لسه هتكلم في الجزئية دي يا ندى. أنت بتقرأي أفكاري أو ممكن تكون ما بتقرأيش أفكاري لكن أنت عارفة اللي أنا مريت بيه. بالظبط كده. They should be honest. الولاد ما رفعوش إيديهم. ما هي دي المشكلة إن الطلبة عندنا they are not responsive. They are not interested. Right? They do not help. They are not helpful. هي دي المشكلة. في جزء إن الطرف الثاني they are not cooperative. فبالتالي أنت you cannot guess. You don't know. You don't know. Okay. Intentional teachers, they use a wide variety of methods. The ghost population. Zombies. The aliens. بالظبط كده. بلاش تفتحوا الموضوع ده عشان في ناس يعني حاضرين معانا يعني مش عارفين الباك جراوند. Okay. Intentional teachers, they use a wide variety of methods, experiences, assignments, materials, بالظبط different methods. هنا مهمة جدا. دايما الطلبة تيجي تسألنا أو تسألني تقول لي إيه؟ تقول لي أنا عايز أتعلم إنجليزي أعمل إيه؟ بقول له على حاجات كتير قوي بس في الآخر أقول له حاجة مهمة جدا. أقول له إيه؟ يقول لي إيه؟ يقول له أو أقول له لازم تحقق الفرايتي. الفرايتي مهمة جدا. يعني تسمع مثلا انت بتحب تسمع. اقول له يقول لي طب حاول بقى تسمع حاجات كتير مختلفه يبقى عندك فرايتي في listening resources. الفرايتي مهمه جدا لان الفرايتي بتحقق حاجه اسمها consistency. ما هو دايما نقول ايه؟ انا والله بدات وما كملتش. انا بدات اسمع انجليزي وما كملتش. انا بدات اذاكر وما كملتش لان حضرتك ما عندكش فرايتي في الريسورس او ما عندكش فرايتي في التكنيك اللي بتذاكر بيه. وبالتالي you get bored. You easily get bored and you put things aside. You lose interest. وبالتالي مهم جدا في intentional teacher is that he uses
a wide variety. يعني مثلا انا مثلا بدرس في الكليه، مره مثلا استخدم البورد، مع ان انا مش من مستخدمي البورد يعني، لكن مثلا مره ثانيه اسمعهم اوديو، مره ثانيه اشغل فيديو، مره ثانيه اعمل باوربوينت، اعمل ديسكشنز، اعمل برزنتيشنز. يبقى لازم يكون عندك فرايتي في الدليفري. مش كل مره الطالب عارف انت هتبدا الكلاس ازاي وهتبدا المحاضره ازاي، يبقى حاجه مونوتونس، بحاجه ضل، خلاص هو رايح زهقان بورد، لكن هو رايح النهارده هو موتيفيتد. يا ترى هيبدا ازاي معانا؟ زي المره اللي فاتت فيديو، فانت تفاجئ باوديو، مره تفاجئ بايمج، مره تفاجئ بحاجه رول بلاي، مره تفاجئ ايا كان. طبعا في تيتشنج يعني هنا متعلق بقى بالايس بريكرز والورم ابس والكلام ده كله. فيعني بالظبط keep them guessing, keep them curious about your teaching method. This makes them interested. This makes them feel eager to know about the content, about, and then هتلاقي ال outcomes. خد بالك انت بتعمل الكلام ده consciously. انت لما تعمل حاجه varied, this is conscious teaching. انت مش تعملها varied كده وخلاص، لا انت you have a purpose. You are doing this on purpose for a certain reason. A variety of methods, a variety of experiences, a variety of assignments. مش كل مرة MCQ، مش كل مرة fill in the spaces، مش كل مرة essay writing questions. نوع في questions، نوع في assignments، نوع في activities، نوع في الماتيريال. اوكي، طب انت بتعمل الكلام ده ليه؟ طبعا في اسباب كتيرة جدا اللي احنا قلناها: to keep them interested, to keep them engaged, to keep them attentive to you. لكن مهم جدا بقى انك انت you achieve all sorts of cognitive objectives. انت عايزهم يكون عندهم knowledge و application و creativity، ويحصل learning، ويحصل love of learning، ويحصل respect for others، وكمان يبقى في personal responsibility، في يعني في lots of aims to be achieved, to be realized. تخيل انك انت حضرتك بس لو انت عملت variety في الميثودز، variety في الانستراكشنز، variety في حتى في الدليفري، البرزنتيشن سكيلز بتاعتك، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك، دي كلها بتحقق لك الاوتكمز اللي انت بتفكر فيها والجولز، يعني in a magic way. Intentional teachers, they constantly reflect. Yes, they constantly all the time think about their own teaching. انا فاكر كويس جدا في بدايه حياتي في الجامعه، في بدايتها وفي منتصفها كمان، كنت بعد ما اخلص المحاضره اروح البيت اقعد ساعه اكتب انا عملت ايه النهارده. بلاقي عملت حاجات كتير جدا غلط، كتير جدا غلط. الطلبه ما بتاخدش بالها، ممكن تكونش فاهمه ان ده غلط، لكن كنت دايما بعمل عمليه سيلف ايفالويشن، بعمل ريفلكشن على طول on my practice, on my performance. وبالتالي اجي المحاضره الجايه يظهر لي حاجات ثانيه غلط برضه، لغايه ما في الاخر تحس ان انت في الاخر وصلت لحاجات يعني that you are satisfied with yourself. طبعا this does not mean that one is perfect، لكن الى حد ما بيحصل عمليه progress، بيحصل professional development، او خلينا نسميها progress في البرفورمانس inside class، لانك انت بتعمل دايما reflection. التيتشرز اللي بيعملوا reflection these are intentional teachers. I'm done with today's session, and now it's time for questions, comments. Would you like to ask me anything? Hello, that's me. Yes, teachers should be unexpected. Yes, good. Thank you so much for this informative session and for allowing the attendees to share some of their valuable views. Thank you. Thank you, Dr. Ines. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you for coming. Is all the methods available with online class? Yes. بس هنا بقى ندى انت محتاجه to learn how to teach online. يعني online teaching له techniques، له strategies خاصه بيه الحقيقه. So you need to train yourself. You need to get training on online teaching, how to teach online, how to give an online class. Okay.
Let's read the comments. If I may add, intentionality is special key when someone is starting the profession. Like to be teacher needs, yes, stop and think why, yes, what purpose do I want to fulfill? Yeah, gives the motive. Yes, for a start, this is a must, but even if you have experience, يعني even حتى لو انت عندك wide experience in teaching، الحقيقه خليني اقول لك على حاجه يا رغده، انا معاك، انت عايزه تقولي يعني ال novice teachers or for starters they need to think about why all the time. They need to think about why I'm doing this. Yes, true. Lekin, let me tell you something that even experienced teachers or experienced instructors, they need to think about why all the time, because this gives them a purpose. This makes them interested in teaching, because if you do not ask yourself why I'm doing this, a teaching profession, it will be a routine. It will be something a monotonous action. It will not be that interesting to you as a teacher. You need to how to encourage yourself to continue with the profession. This helps you. This helps you having a purpose in mind, having some objectives that you want to achieve while teaching. This keeps you go on with the process. لكن لو الموضوع فضل حاجة يعني unconsciously done, you will lose interest. You will lose interest. يعني I guarantee that you will lose interest. Do not lose interest. Okay. وكمان خليني يعني اقول لك على حاجه كمان افتكرتها دلوقتي، يعني it's not about losing interest, it's about كمان losing sight, losing track, right? بالظبط كده زي ما ندى قالت haphazard teaching is teaching with no reason. So being an experienced teacher doesn't mean that you teach with no purpose, that you teach by chance. No, this is not an excuse. This is not an excuse. So I know that some teachers and some people working in the teaching profession, they do this a lot of time. They always do this. هقول لك خلاص انا اتعودت، انا لسه هحضر، انا لسه هفكر، انا لسه مش. هي الحقيقه الفكره كلها مش في لسه هحضر، الفكره كلها حضرتك انك انت you lost interest. السبب الرئيسي مش انك انت شايف نفسك انك انت اتعلمت وانك انت you are يعني you have great experience, you have a wide experience in teaching. No, مش ده. This is not the reason. The reason is that you lost interest in teaching بسبب حاجات كتير بقى. ف يعني عشان تعالج الموقف ده, think again about your outcomes. Think about your objectives. This will make you feel in a different way. This will help you recharge, okay, your battery. Okay. Thank you. Yeah, sometimes we forget why. والله هو sometimes يعني حقيقة we often forget why. We often forget why. Yes. Why I'm doing this. Okay. So any questions? حقيقة أنا شاكر جدا الحضور. Thank you a lot for coming. إن شاء الله يعني أنا نفسي برضه looking forward زيكم لأن إحنا خلاص يعني we are approaching the final exams. So one is terribly busy, awfully busy. So I don't know when the next session will be. البلان بتاعتي الحقيقة أو الانتنشنال أو الانتنشن بتاعي, I'm an intentional teacher. فالintention بتاعتي is that I will be giving 2 sessions per month, and I hope الحقيقة more than 2 sessions will be impossible to achieve. ف 2 sessions maximum and maybe 1 session. يعني 1 session ده أضعف الإيمان.
لكن 2 sessions per month inshallah, and it will be announced on my Facebook page. Thank you Allah for coming. Thank you for caring to attend. I'm really grateful. Okay, thank you Dr. Maro. Thank you Dr. Maro for coming. هل متاح تعليم وممارسة اللغة لأخصائيين نفسيين؟ I don't know. I don't have an answer for this question. Yeah, we can discuss this later, Miss May. We can discuss this later. Okay. We can have a personal chat and talk about this more. Okay, because I can't understand you well. Okay, thank you for coming. So wish you the best of luck. Take care and see you inshallah soon. Thank you. Best of luck. Assalamu alaikum.